Hello ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ USA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. So USA student visa or any visa for that purpose mainly has two steps, that is biometric and the actual interview. ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದು ಇದ್ದದ್ದು ಜುಲೈ 2023 ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಸೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್. ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಫೋರ್, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ and my actual interview was scheduled in Delhi. So I had to travel from Karnataka to Hyderabad for my biometric and to Delhi for my interview and to get my visa approved. So first let's talk about the biometric process which was held in Hyderabad. July 3rd ಗೆ ನಂದು biometric process schedule ಆಗಿತ್ತು and I reached Hyderabad July 2nd ಗೆ because July 3rd early morning slot ಇತ್ತು ನನಗೆ and ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ delay ಆಗೋದು. I did not want to face such problems. So we reached Hyderabad on July 2nd. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ the USA embassy office was very close to the hotel I stayed in. So ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ on July 2nd I just roamed around. I went to Visa Balaji temple which is well known. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವೀಸಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೋಮ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಜುಲೈ 3rd ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಾರಿ, I was wearing normal jeans and t-shirt. I'll upload a picture here. So I went there and ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಾಟ್ ನಂದೇ ಬೇಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ. ನಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ 10:30. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 9:30 to 10 o'clock ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಕಾಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರ್ದು 10:30ಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಚೆಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ DS-160 ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ದೇ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ which I had got from my university. ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಬಿ ಸೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೀಲ್ಡ್. ನಾನು ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ವೇರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗಾಟ್ ಓವರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇ ಸೆಂಟ್ ಅಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಕೌಂಟರ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮದು ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ನೇಮ್, ಅನುಷಾ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸರ್ನೇಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, or it is not there in any of my documents. So I had to use FNU as my first name, which stands for first name unavailable. So I went to that counter. He asked me my name. I told Anusha, but avrige confused aaytu, but here it is written FNU anta. So I just told him again that it is FNU because I don't have a first name, so I have to use that anta. If you have any doubts, comment below, I can answer them. Name verification aadmele they sent us to another counter where they gave token to the last counter, to the actual biometric counter. So ee token tagondu I stood in queue. ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಟು ಒಂದೊಂದು ಕೌಂಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀ. ಆ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಯೋರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಿ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಲೌಡ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ನೋ, ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಜೋರಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ he just took fingerprints of all fingers and ನಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಾರ್ ದ ವೀಸಾ.
And after that, yeah, he checked my documents and I-20 from my university and passport, yeah, and adu check ಮಾಡಿ he just returned it to me. He just told all the best for your interview ಅಂತ. So then I came back. That was it. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಂತ stressful situation ತರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. All this process just took 15 minutes. But yeah, queue ಅಲ್ಲಿ wait ಮಾಡುವಾಗ it did take some time. But once I entered the actual office, ಅಲ್ಲಿಂದ until I came out, it just took 15 minutes. So it's pretty simple. ಏನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ. There's nothing like ನಿಮ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ or anything ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. If that happens in the actual interview. Talking about the interview day, nandu interview idadu July 13th ge. Yes, 10 days gap ittu, which made it convenient for me to travel Delhi tanka. It was a very stressful day. Nange tumba anxious ಆಗ್ತಿತ್ತು because ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ IELTS GRE ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬರೆದು ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ SOP LOR ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ I-20 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ visa interview, and on that day if your visa is not approved ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ process ಎಲ್ಲ gone, waste, ಎಂತ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So it is actually very stressful. Now I was wearing the same dress because Hyderabad ಅಲ್ಲಿ that process went very smooth alla, so I was like okay, this is like my lucky dress and I was wearing the same dress again and ready ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ I was just taking video ಅಲ್ಲಿ, and I didn't know ಅಲ್ಲಿ video ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. And a security guy saw me doing that and ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದ್ರು, why you doing all this ಅಂತ, can't you see the signboard that you shouldn't do all this ಅಂತ. ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು and this like added on to my stress. And just he just called another guy, ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಸ್ ಯಾರಿಗೋ ಕರೆದು, and ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ don't do all this ಅಂತ ಹೇಳಿ I just deleted the video. So please don't do anything like that, video ಮಾಡೋದು or ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲಿ. It was very crowded ಯಾಕಂದರೆ it was student visa season ಆಗಿದ್ರಿಂದ it was very crowded. ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. I was standing there waiting for my turn. ನಮ್ಮದು ಸ್ಲಾಟ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗಿತ್ತು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಎಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಜನರಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ಯು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ದರ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು USA ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಆರ್ ವೈ USA ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ವೈ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ and ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು and they checked for our documents, I-20, passport, appointment letter, DS-160 ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ they sent us inside. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು and they sent us inside. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು, ಲಾಬಿ. I was sitting there and waiting. ನಾಟ್ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗುವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ವೇರ್ ದೇ ಅಗೇನ್ ಟುಕ್ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದಿನ ಏನು ತೆಗೆದಿದ್ರು ಆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ it's really very stressful because you can see the interview process is going on. ಕೆಲವರದ್ದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. It is very stressful. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು I was listening to the interviews and I was just telling myself this is the moment. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ you will get to know if your visa is approved or not ಅಂತ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೊರಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಕೆಲವರದ್ದು ವೀಸಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿದ್ರು ಇಬ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕೌಂಟರ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಳದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಳದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವಳದು. ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವೈ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. They both started their answer like we have done our research on this university anta. Ibradu kuda same tara answer start ಆಗಿತ್ತು. And adadmele also he asked multiple questions like who is sponsoring for your education, why you going to USA in particular anta athara ella tumba keli but approve agಲಿಲ್ಲ.
ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಹತ್ರ. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಗೈ ಹೂಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅವರದ್ದು H1B ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, H1B ವೀಸಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ the person was standing very next to me ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 4 ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅವರದ್ದು ಯಾವ ವೀಸಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರದ್ದು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟರ್ನ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ he just verified all my documents, and he just asked one question to me, and my visa was approved. And it's surprising that he asked me one question, why this university anta. I just told my answer, like why am I going to this university, why I want to learn this course, and how this course is better in this university, and what I want to do in future in my life, how this course and this university is aligned with all that. And yeah, so I just said that and I just shut my mouth. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ he didn't ask me any questions. ಅವರು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓ ಮೇ ಬಿ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಮೋರ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಇವರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಯ್ತು ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಯುವರ್ ವಿಸಾ ಇಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಯು ಮೇಡ್ ಮೈ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. I don't know, maybe your answer should sound a little genuine, because I don't know, if you go to some consultancy or something to get your visa approved, they'll guide you with everything. You ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, for which question you have to answer, how anta. So if it sounds like that for them, maybe they'll dig you more and ask more questions anta. If you're like ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, or you have rehearsed your answer, ಆ ಥರ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ they'll ask you more questions. Or it's more like ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ they know for what reason you're going, if you have genuinity, or ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, or they'll know your intentions because they have experience. ಅವ್ರು ಇದನ್ನೇ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ they'll know ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲಕ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರದ್ದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಶಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದೆಮ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. I was very happy that I got my visa approved. I came back and yeah, that was about it. So that's all I can say. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. For me they asked just one question and it was approved. Yeah, you just have to go prepared, stay calm and stay positive. If you have any doubts regarding this, you can comment below and I'll check and I'll answer. I'll help you as much as I can. So all the best for all the visa applicants USA ಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರಿಗೆ. I wish you all the very best. That's it for this video. Until next time, bye bye.